kita, but we never really thought through this thing. Tuhan yang sebelum ni, the ancient Greece are quite prevalent in those times. Then in current age, both those people are confused. We know. And one visit in the sense of immediately a few seconds here. You said him, do you believe God is a man? macam dia kata. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ni hawan Vanakkam. Terima kasih kerana menonton Boon Reflectionseries. Kita akan reflect video-video dan we're not supposed to react, we're supposed to reflect. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah bincangkan mengenai tujuan hidup, the truepurposeoflife. Salah satu saya recap balik, tujuan hidup yang sebenar adalah untuk mencari tujuan hidup yang sebenar, ya. Because kita kebolehan kita yang tinggi, yang unik daripada binatang Tuhan adalah kita boleh berfikir dan kita boleh berkomunikasi menggunakan bahasa, dan kita those yang ada ilmu tu dan kita kongsikan kepada orang lain macam apa yang saya cuba sampaikan. Mungkin anda juga boleh kenangan anda sendiri mengenai tujuan hidup. Saya faham kalau saya berbicara, saya memang dalam interface, saya banyak juga buat dakwah dan kebanyakan orang minta maaf cakap kalau orang di sebelah barat, bila kita tanyakan mengenai tujuan hidup ni, mereka tahu adalah satu persoalan yang sangat dalam, sangat deep, ya. Dan mereka memerlukan masa yang sukar untuk memberikan jawapan yang sebenar. But normally I had quite a good conversation with them. Tapi kalau kita tanyakan, minta maaf cakap, kebanyakan orang Asia ataupun Malaysia, most of us, termasuk diri saya sendiri, dahulu saya tak pernah fikirkan tujuan hidup yang sebenar. Most of us just get on with life, kita follow orang sekeliling kita, but we never really thought through this thing. Dan kata apa tujuan hidup, mungkin nak berjaya, dapat duit, dapat kahwin, dapat anak, lead a good life dan enjoy life. Dan kalau kita rasa kita senang sikit, dan kita boleh tolong orang lain. Baiklah, pada kali ini kita akan mempersoalkan topik yang agak berkaitan mengenai persoalan tujuan hidup, mungkin Tuhan, siapa Tuhan, dan kita akan reflect, kita akan tengok ataupun nak react atas satu video daripada Sadhguru, dan saya akan mainkan sekarang. Okay. The soul is sacred for people. The body is filthy. How is it possible? Yes, that's what we've been doing, isn't it so? Saying God is sacred, creation is filthy. How is it possible? The very thought of God occurred to you only because you saw creation, isn't it? When you were born and you opened your eyes, you looked around, so much creation. Before you came here, so much has happened. Obviously, you did not create it. So you thought there must be a creator. This is how you come to the creator, isn't it? The moment you thought there must be a creator, because you're in a human form, you thought it must be a big man. A small man like me cannot do all this. It must be a big man. Just 2 hands, how can it do so much creation? Must be 8 hands. Isn't it? Isn't it so? If you were a buffalo, okay, saya nak komen sikit. Saya tak pasti Sadhguru. Saya rasa dia agak famous, dia banyak followers, ada berapa juta dia punya. I think he's Hindu. Dia mengatakan Tuhan, dia banyak creation, Tuhan, banyak benda nak buat dari Tuhan, ada banyak tangan. Saya pasti ada Tuhan Hindu yang banyak tangan. Sedikit sebanyak dia yang bagus, dia mempersoalkan, jadi kita berfikir mengenai Tuhan, dan salah satu tujuan hidup sebenar ni kita menggunakan, kalau kita menggunakan kebolehan kita untuk berfikir. Jadi kalau kita tak menggunakan berfikir, kalau kita ikut orang sekeliling, apa beza kita dengan binatang lain ataupun dengan chicken? You would be really thinking God is a huge buffalo. Isn't it so? Ini dia masuk kata
Okay tak Man? Bila kata kalau macam kita buffalo, of course kita tengok Tuhan kita mesti buffalo yang paling besar, yang paling kuat. Kita akan bincangkan kali ini. Yes or no? You go and ask a buffalo and see. A buffalo will insist God is a huge buffalo, maybe 4 horns. You know Idi Amin? You heard of Idi Amin? The Uganda man? Idi Amin declared, God is black. I agree with him. If a white man can have a white God, why can't a black man have a black God? Ini satu persoalan yang agak menarik yang dibawa oleh Sadhguru. Saya rasa benda ni mungkin lebih kepada Christianity punya religion, because ada Jesus, yang Jesus selalu diportraykan sebagai seorang yang berkulit putih ataupun Caucasians, ya. Dan kalau Idi Amin, since dari Afrika, salah satu pemerintah tinggi Afrika, beliau mengatakan Jesus adalah hitam ataupun black. Dan saya, kalau macam kita pernah tengok, I think ada juga di South Korea mengatakan Jesus, ada version Korean Jesus. Jadi ini salah satu masalah yang saya rasa bila Tuhan itu merupakan manusia. Because kalau macam kita tengok Tuhan yang sebelum ni, the ancient Greece ataupun Roman, memang Tuhan adalah bersifat manusia. Kita Tuhan bapa, Tuhan anak, mak, dan bila anak naik kuasa macam Zeus, kuasa dibunuh bapa di sini. So those kind of thing is quite prevalent in those time. Dan in current age memang that kind of Tuhan memang bermasalah kebanyakan orang yang boleh berfikir. Both those people are confused. We know God is brown. Then to a certain extent they're making a fun, they're making a joke of all this Tuhan. Tuhan brown. Because he visited us, you know. Sorry, Tuts, ya, macam ni dia Vishnu, dia kata, one video yang saya tengok, dia kata God Vishnu dia visit India 9 times. Visit in the sense of reincarnation in, dalam bentuk God Rama and a few other gods and I couldn't remember. Some time ago, I was talking to a group of people in Nashville in Tennessee, and I was telling them a joke. In the joke, I just referred to God as him. Immediately a few ladies stood up. Do you believe God is a man? I knew where it's going. I said, see, I'm only telling you a joke. It doesn't matter. You said him. Do you believe God is a man? They take the jokes very seriously. I just nak tambahkan sikit as we nanti kita terlupa kan. Of course ada satu persoalan lagi, kenapa Tuhan tu adalah lelaki, God is a man. So that's a problem. You know, what happened to women? You know, because ada orang kata because the Bible, sorry to say lah, the Bible, nothing in the Bible was written by man. So kebanyakan semua kisah pasal man. So that in itself is a problem bila Tuhan, you know. That's why I mean, of course, you know, most of you know that I'm a Muslim. Daripada Islam, kita tak ada, saya akan definekan, princikan lagi apa konsep Tuhan daripada pandangan Islam. Dan Tuhan bukanlah perempuan ataupun lelaki, brown or black. So dekat situ, dan bila kita letakkan Tuhan sebagai manusia dalam bentuk manusia, dia ada banyak persoalan yang you know, macam kebanyakan orang macam ni boleh make a joke of Tuhan. Dan Tuhan kena makan, dia memerlukan keperluan, jadi kalau tak makan dia akan lapar, you know. Dan super Tuhan bila dah makan dia akan pergi ke tandas, dan Tuhan terpaksa, you know, buang air, ataupun Tuhan keluar daripada woman vagina, daripada perempuan punya alat kemaluan. So benda tu adalah, it doesn't befit perempuan, and you get all sort of problem daripada Tuhan yang macam tu.
Now women are arguing, God could be a woman. Such problems exist only in those cultures. In India, we have man God, we have woman God, we have cow God, we have monkey God, we have everything. In India, everything is God. So that's another thing. Even we have cow God, macam monkey God, gods in forms of animals. That is even, I'm sorry to say, to a certain extent, macam dia kata, dia boleh diperlekehkan. It doesn't make much sense. Every kind, crawling one, creeping one, flying one. Because we foresaw all the problems of the future. Now the subject of God has become, a central comedy show. See, when man was the most powerful force on the planet, man was naturally God. Now women are also gaining in their power. So women are questioning, why can't it be a woman? So tomorrow, suppose dogs gain a lot of power, which they're gaining. So dogs will ask, why not a dog God? Actually, the spelling also is close, He seems to be closer than you, isn't it? So your idea of God is just… Dog God, dog, dog tu kalau kita balikkan jadi God. So again, it become comedy. An exaggerated version of yourself, isn't it? Your idea of God is just an exaggerated version of yourself. See, you're still not able to define yourself, isn't it? Whatever definition you put on yourself is not correct. Any kind of definition you put on you, it is not enough to describe this one. And this small piece of creation is like this, the source of creation. How are you going to put a definition on it? You cannot define it, you cannot understand it, you can only dissolve into it. You can experience it, you can never know it, you can't make knowledge out of it. Whatever knowledge you have about God is just pure nonsense, cultural nonsense. Depending upon which kind of culture you are in, that kind of God you have, isn't it? It can only be experienced. Experience does not mean you can eat it or you can grasp it. No, you can experience only by dissolving in it. There is no other way. So, we are just looking for methods of dissolution so that we can experience something far bigger than ourselves. Okay, thank you Sadhguru. Okay, that's quite satu yang mind opening. Dia menguji minda kita semua. Kebanyakan daripada apa hujah-hujah Sadhguru saya bersetuju. Cuma kita akan fikirkan reflection yang kita boleh tengok. Satu benda yang saya suka tadi, macam dia kata, why God as a man? So cakap it create a lot of problem. Why not woman? To us macam Muslim, God is not man or woman. God, saya akan tengahkan kemudian ada God binatang semua tadi dan God creations, all sorts. Okay, kalau paling senang, kalau macam dari segi Islam, kita bincangkan siapa Tuhan. Kebanyakan agama, major religion dekat dunia, even macam Hindu sendiri, sebenarnya dia percayakan Tuhan itu satu. Cuma along the way, people create for all sort of reason. Kita ada banyak Tuhan, termasuk binatang boleh jadi Tuhan. So that's the thing. Even macam Christianity, Judaism, Sikhism, kita percaya kepada Tuhan yang satu. But the moment that you follow blindly certain guru, kalau kita tengok dia punya writings tu, nanti boleh bawakan dan kebanyakan pointed towards satu Tuhan. For whatever reason. That's why kalau macam the moment that you test Tuhan, okay, saya teruskan kepada macam mana saya explainkan apa pandangan Tuhan daripada sisi Islam is yang paling cantik daripada surah Al-Ikhlas, surah 112 ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. So this is very central. Yang penting kalau macam kita tengok Tuhan itu satu. Kalau kita Tuhan tu ada dua, ni saya
Tuhan tu akan bergaduh. This is the logic yang kita boleh ada kalau macam kita tengok even macam the big China. Once upon a time they were banyak puak dan mereka bergaduh nanti dia dapat satu pemerintah yang boleh kontrol semua benda, termasuk juga United States and all parts of the world. Nanti ada seorang yang boleh kontrol. Dan supaya juga even in Malaysian contact kita tengok kalau ada seorang PM pun kita ada masalah. Cuba bayangkan kalau kita ada Ismail Sabri, kita ada Muhyiddin, kita ada Mahathir semua jadi PM, nak ikut siapa? Akan kacau bilau, semua. So that's the thing until we can agree to one. So the concept of the thing is kalau macam ada Tuhan dua, they become God to less absolute, less powerful macam. Of course kalau ada 2 ataupun 3, some parts mungkin akan jaga 40%, 20%, 60%, that kind of thing, that kind of arrangement. The fact that kita ni ada some form very organized, very structured in this whole universe yang kita tak tahu penghujung ni pun. Yang paling senang siapa Tuhan? Tuhan yang menjadikan kita, itu paling senang. We go with that. So Tuhan must be one. Kita manusia semua satu. Kita tak tahu mungkin ada manusia di hujung planet tu. That's not the point of discussion. There must be one all powerful God. Mungkin setengah tu mengatakan kuasa universe, whatever that thing. So God must be one. So that is one. That's benda yang sangat logik dan unifying dan bagus. Satu Tuhan, satu manusia, kita semua sama, dan satu dunia, kita share the same space. Okay, Allah, Tuhan tu satu, tak ada dua, dia memang satu. Allahus Samad, God is eternal. Maksudnya God tu sedia ada. God is beyond space, time and matters. Because kalau kata, of course ada smart alex kata siapa created God, that's why God is not creations. Apa yang dia kata tadi macam God binatang, God woman, God apa yang kita tahu is not God. God must be outside time. Of course orang akan tanya even kalau siapa God A create by God B create by God C, then dia akan ada infinite regression, dan kita kena sampai satu God that is uncreated, that God is eternal. Only then something can happen. The fact is that kita ada dekat sini, we are here, we are alive. That's the very proof of God exists. Cuma kebanyakan kita tak tahu God tu macam mana. We cannot grasp God. Tapi apa yang kita boleh faham, God tu satu, dan God must be eternal. It's always there, beyond time. Kalau God tu ada dalam time, sebelum time ada, dekat mana God? God must be beyond, outside space. God tu tak boleh bertempat. Kalau macam dekat tadi God, kenapa God kena ada kat Palestine? Kenapa God ada kat Greece? Why not in India? Why not in China? Why not in other parts of the world? Why not God before Jesus? Sorry to say ni, before time apa jadi kat dia? Why do they have the same access to God? So it create whole lot of problem kalau God tu bertempat, bermasa. Then of course God must be the Big Bang. So siapa sebelum Big Bang? Siapa yang created that matters untuk explode jadi macam kita? Even the theory of explosion tu nak mengatakan benda tu boleh explode, macam kita kata even macam tiba-tiba ada earthquake, benda tu boleh meletup menjadi galaxy semua. Benda tu tak logik. There must be one all-powerful, all-knowing God that created everything, yang tak memerlukan apa-apa, tapi apa-apa memerlukan God. Of course, probably you tak faham sangat, that's okay, tapi that is a concept and logical explanation of what God is. Tuhan satu, Tuhan tidak memerlukan apa-apa, God is eternal. Lam yalid wa lam yulad, ini just to deny that God beranak dan diperanakkan. Kalau macam God beranak, kita ada dua God, dan untuk God beranak, tak ada God lelaki yang beranak. So ada mother God, papa God, and bila baby God dah besar jadi God kuat, dia bunuh bapak dia, jadi datuk God, stuff. We see the Thor and Loki mereka bergaduh. So this create host of problems bila God macam ni. That's why people, even like Sadhguru, people in the West, they making fun of God and they make it into movies. Macam God, Thor and Loki boleh kalah dengan Thanos. What kind of God is that? So again, just to deny that God, boleh beranak dan diperanakkan. Dan yang paling cantik sekali, Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan God ni tidak ada satu pun yang sama yang kita boleh samakan. That's why tadi kalau macam jadi kalau kita boleh imagine macam dia kata lembu ke, monyet ke, haiwan ke, lelaki ke, perempuan, itu semua bukan God.
universe ke, that is all creation. God is the creator. Mana tak boleh kalau macam creator menjadi creation, part of the creation, you know. Ada setengah orang tu berhujah dan kita memerlukan, macam mana kita nak tahu God terpaksa jadi human untuk tahu apa perasaan human, apa masalah dia. Jadi perlukah God menjadi handphone untuk God tahu pasal handphone? So the point is, that's why kita cuba menggunakan logik akal kita, what God is. Of course, ada banyak persoalan yang lebih mendalam dan kompleks yang berakar siapakah God, tapi suffice to say siapakah God? God menjadikan aku. Ada satu lagi yang saya nak just sebutkan secara lalu, because ini agak penting, dia berkait juga dengan topik yang sebelum ni, tujuan hidup. Dia ada satu, am khuliqu min ghairi syai'in, can we come from nothing? Am humul khaliqun, adakah kita, we are our own creators? Did we create ourselves? Can we come from nothing? Tiba-tiba je ada. Mak bapak, datuk-datuk, tu nenek kita hidup, tiba-tiba je ada. It must something that put us, you know. So that is God. And to that God also will return itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang balik the same God that created us. Simple. Dan God tanya, am khalaqus samawati wal ardh, dan siapa menjadikan this whole universe yang sangat besar, yang kita tak tahu pun dia punya boundaries. You know what God conclude from that ayah? That ayah basically surah Al-Tur ayat 35 dan 36. God kata, Bala yukinun. No, we are not certain. Yes, until now, the scientists not certain. You know, not certain. They don't know whether God is ada ataupun tak ada. Suffice to say, kalau macam kita kata, kita ada. Kita ada, dan must be something that put us in here. Kalau malu ataupun ego nak mengatakan God tu adalah Tuhan ataupun whatever, just kata, siapa-siapa yang menyeletakkan aku dan seluruh dunia dan alam ni kat sini, that is worthy to be God dan worthy of our submission. But it also depends, kita akan tengok details, apa submission tu, adakah ia akan berikan kebaikan untuk diri kita dan manusia sejagatnya, manusia seluruhnya dengan percaya kepada Tuhan. The point is, kalau atheist, agnostic, whoever yang tak percaya, ada probably even Sadhguru, siapakah Tuhan dia. The idea of the day, dalam Islam kita fikir kita salah satu nikmat selain daripada syurga yang kita akan dapat adalah nikmat untuk kita berjumpa Tuhan, dan kita bertanyakan satu persoalan yang tidak ada jawapan. Dalam Islam, kita dijadikan di dunia dan untuk kita uji sama ada kita boleh mencari Tuhan. Kalau dah dapat setengah orang tu memang dilahirkan dari rahim seorang yang Islam, tapi bolehkah dia melakukan apa yang dia sepatut lakukan? Itu ada satu hal yang lain. Yes, of course, dia ada banyak persoalan yang lain dekat situ yang berhubung kait. Jadi terpulang pada kita. Tapi kita percaya Tuhan tu Maha Adil. The point is whether kita dah being adil. You ask yourself, you being truthful. To me, this kind of thing we should be discussing, and kita akan tengok, because the repercussion, the consequences adalah sangat besar, sama ada di dunia ataupun di akhirat. At least kita cuba buat di dunia. Jadi pada saya, agama yang betul mesti boleh membuatkan kehidupan diri kita dan seluruh manusia lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Dan kita akan bincangkan dalam topik seterusnya. Cuma tadi saya nak touchkan dua benda. Dia kata daripada Sadhguru cakap, kebanyakan Tuhan adalah based on cultural, you know, kat mana awak berada, di China mungkin, I don't know, di Buddhist, kat India mungkin, di Hinduism, kat mana kita ada. Kita culture basically kita ikut orang sekeliling, you know. And for once and for all, kita cuba berfikir apa yang Aristotle sedang fikir. Kita tak mana, kita berkongsi apa yang kita fikir, macam apa yang saya cuba buatkan. Of course, tak boleh seorang pun kata aku betul dan kau salah. No, we discuss. And the point is we discuss, and kita boleh berdiskus secara terbuka dan jujur dan menghormati out of love and respect. Yang penting kita ikhlas. How ikhlas that kita cuba berdiskus, bukan untuk menggelakkan orang, ya. And so satu daripada tadi, of course, daripada cultural, dan kebanyakan orang, saya sini juga saya tak pernah fikirkan soalan ni until umur 40 tahun, dan saya cuba fikirkan secara lebih serius atau mendalam dan through experience. Ada banyak orang claim dia dah experience God, you know.
The problem is experience. It's your own personal experience. Mungkin ramai orang, so it can create millions of gods. That's why sekarang ni kita ada more than 10,000 gods or religion. Kau rasa aku dah nampak God cakap pada aku. So it's agak susah, all claim they have and they found the true God. The point is we have to test it, So that's why experience agak senang because we cannot discuss because that is very personal. That's why instead dia banyak dia kata macam the Tuhan is alien and whatnot. They're all kind of religion, all kind of gods. At the end of the day, macam cakap, there must be quite objective ways of determine what truth is. At least kita membincangkan macam ni, dan pada saya, at the end of the day, saya dah berulang-ulang, dia mesti membawa kebaikan kalau tak kepada individu, dia mesti membawa kebaikan kepada keseluruhan orang. Dan insyaAllah kita akan bincangkan, saya tahu topik ni berhubung kait dan sangat kompleks. Bear with me, kalau tu boleh terus, mungkin kita boleh bincang secara live. Kali ini saya akan buat pre-recorded, saya dapat traction lebih audience. Do subscribe kalau rasa benda itu bermanfaat, kita boleh bincang even outside this session, ataupun ada video yang awak nak cadangkan, boleh cadangkan, insyaAllah kita akan bincangkan. Apa lagi, tolong subscribe, like, mungkin membantu, dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.